السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس القرآن for Ramzan Mubarak Day 11. Today, Dars will start from the verse 61 of chapter 2, Surah Al-Baqarah. آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 11واں دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے۔ Today the dars will start from the verse 61 of chapter 2. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ And remember the time when Moses prayed for water for his people, and we said, strike the rock with thy rod, and there gushed forth from it 12 springs, so that every tribe knew their drinking place, and they were told, eat and drink of what Allah has provided, and commit not iniquity in the earth, creating disorder. There is a note that at present there is no trace of the spring at the spot, is nothing to
be wondered at, because it is not yet definitely known in what particular region Moses performed his journey. Moreover, it is matter of common exercise experience that springs sometimes cease to flow, and their mouths became closed abruptly in the mountains. The event referred to here occurred thousands of years ago, and it is well known that sometimes a spring gushes forth, but soon the flow of water ceased and the spring runs dry. Often, springs once flowing become so dry that no trace of them is left. Even as late as the end of the 15th century, 12 springs actually flowed at this place. The rock stands within the border of Arabia, and some of his countrymen, the Prophet's countrymen, must needs have seen it if he himself had not, as it is most probable he had, and in effect he seems to be in the right, for one who went into those parts in the end of the 15th century tells us expressly that the water issued from 12 places of the rock according to the number of tribes of Israel. Moreover, as there were 12 Israelite tribes with Moses, God must have caused to flow as many springs for them. One spring could not meet their needs as their number was very large. According to the Bible, they were 600,000. The miracle of Moses on this occasion did not lie in bringing about something against the known laws of nature, but in the fact that God revealed something against the known, but God, but in the fact that God revealed to him the specific spot where water was just ready to flow on a blow with his rod. It is within the experience of geologists that sometimes water flows at a small depth underneath hillocks or rocks and begins to gush forth the moment the rock is struck with something heavy or pointed. The word idrib asaq al hajar may also mean go forth or hasten with thy community to the rock. Asa metaphorically meaning a community, and idrib meaning go forth or hasten. They say darabal arda or darabafil ardi. That means he went forth or hastened in the land. Verse 62. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. And remember when you said, O Moses, surely we will not remain content with one kind of food. Pray then to thy Lord for us, that he may bring forth for us of water of what the earth grows, of its herbs and its cucumbers and its wheat and its lentils and its onions. He said, would you take in exchange that which is worse for that which is better? Go down
to some town, and there is for you what you ask. And they were smitten with abasement and destitutions, destitutions, and they incurred the wrath of Allah. That was because they rejected the signs of Allah and sought to slay the prophets unjustly. That was because they rebelled and transgressed. Here is a note. Having lived for a long time in bondage and in a state of dependence, the Israelites had become cowardly and indolent. So God intended them to stay in the desert for some time and to live on game and wild herbs in order that they might shed their cowardice and indolence by living an independent life in the desert. Thus, revitalized, they were to be led to the promised land and made rulers of Palestine. The Israelites, however, failed to understand the real purpose of God, or having understood it, failed to appreciate it, and foolishly insisted upon living in a town. God wanted to prepare them for rule over the promised land, but those unfortunate people hungered after husbandry. So they were told to go down to a town where they would get the desired things. Another note is about qatl. The word qatl, besides its primary sense of actual killing, means to attempt or intend to kill, to beat, to curse, to have nothing to do with, and to neutralize the blighting influence of a thing. And the expression Yaqtuluna Nabiyyin does not signify that the Israelites actually slew the prophets, because up to the time of Moses, no prophet is known to have been slain by them. As a matter of fact, Moses was the first prophet who was sent to the Israelites as a nation. He and his brother Aaron are the only persons to whom these words can be applied. But obviously, they were not killed by the Israelites, although they were sometimes bent upon killing them. Exodus. Hence, the word qatl in the verse cannot possibly mean actually killing. It only means that they severely opposed the prophets and would have killed them if they could. Verse 63. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. Surely those who believe, and the Jews and the Christians and the Sabaeans, whichever party from among these truly believe in Allah and the last day and does good deeds, shall have their reward with their Lord, and no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Here is a note. Sabi. Sabi is one who forsakes his own religion for a new one. Technically, however, the word Sabaeans refer to certain religious sects that were found in the part
in parts of Arabia and countries bordering on it. The name was applied to first the star worshipping people living in Mesopotamia. Second, a people who lived near Mosul in Iraq and believed in one God and in all divine prophets but possessed no revealed book. They claimed to follow the religion of Noah. They should not, however, be confused with the Sabaeans mentioned by certain commentators of the Bible as people living in ancient Yemen. The verse, as mistakenly understood, does not signify that belief in God and in the last day alone is sufficient for salvation. The Quran emphatically declares that belief in the Holy Prophet is most essential and forms an integral part of belief in God, and also that belief in the hereafter includes belief in divine revelation as well. Elsewhere, Islam alone has been unequivocally declared to be acceptable to God as a religion. Verse 20, chapter 3, and verse 86 of chapter 3. The Quran here confines itself to a mention of belief in God and the last day, not because belief in revelation and in the Holy Prophet is not essential, but because the former two beliefs include the latter two, the four being essentially inseparable. In fact, the verse is intended to demolish the mistaken Jewish belief that they were the favored nation of God and therefore were alone entitled to salvation. It signifies that it did not matter whether one was apparently a Jew, a Christian, a Sabine, or for that matter, a Muslim. If the faith was confined only to the lip, it was a dead thing, without life and without any motive power in it. The verse may also be taken as embodying a prophecy and as a safe criterion to test the truth of Islam. The prophecy is that Islam shall triumph because it is a true religion. The criterion lies in the fact that the prophecy was made at a time when Islam was fighting for its very life. The verse may also be taken as signifying that all those who claim to be believers, whether they are Jews, Christians, or Sabaean, or for that matter, belong to any religion, if their faith in God and the last day is sincere and honest, and they do good deeds, which is the quintessence of a true religion, that is Islam, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Verse 64. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. And remember the time when we took a covenant from you and raised high above you the mount, saying, hold fast that which we have given you, and bear in mind what is therein, that you may be saved. There is a note. The words do not mean that Mount Sinai was physically lifted to up to hang over the heads of the Israelites. They only mean
that the covenant was taken at a time when the Israelites were standing at the foot of the mount. They may also refer to the descent to the scene when the Mount Sinai was terribly shaken with an earthquake, while the Israelites were camping at its foot. On such an occasion, the shaking of a high mountain peak appears as it were hanging over the heads of those standing near it. Verse 65. ثم توليتم من بعد ذلك, then you turned back thereafter, and had it not been for Allah's grace and His mercy upon you, you would surely have been of the losers. There is a note, Rahmah or mercy in contrast to Fadl or grace is generally spoken in respect of such acts of God as relate to religious or spiritual matters. Now it is end of the thus for today. I am going to the Urdu section now. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 61 से शुरू हो रहा है. वइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर, और उस वक्त को भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने उसे कहा कि अपना सोंटा फलां पत्थर पर मार. फलां पत्थर या ये अल हजर का माना है. यहाँ कोई आम पत्थर नहीं बल्कि वो एक मखसूस पत्थर था जिस पर सोंटा मारने का हुक्म दिया गया, और ये इलाही हुक्म से था ताकि वहां से वो चश्मे वगैरह फूटें. तो फरमाया अपना सोंटा फलां पत्थर पर मार. इस पर उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े और हर एक ग्रोह ने अपने घाट को पहचान लिया. तब उन्हें कहा गया कि अल्लाह के रिज्क से खाओ और पियो और मुफसिद बनकर जमीन में खराबी ना पैदा करो. ये पत्थर कहाँ है और कहाँ वो चश्मे फूटे, आज के ज़माने में इसका तयन बहुत मुश्किल है, क्योंकि तारीख में वो सफ़र जहाँ हज़रत मूसा के साथ इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे जिनकी तादाद बाइबल में 6 लाख तक बयान की गई है, उनके लिए पानी मुहैया हो सके. लेकिन चंद सदियां कबल ज़रूर ऐसे मकामात की निशानदही होती है जहां वो चश्मे फूटे थे, लेकिन आजकल वो चश्मे मौजूद नहीं, क्योंकि चश्मे जो हैं वो बसा औकात फूटते हैं और फिर वक्त के साथ वो बहना बंद कर देते हैं. बाज़ औकात कहीं कोई चट्टान वगैरह किसी नदी के सामने आ जाती है तो उससे इर्द गिर्द चश्मे फूटते हैं, पानी रुक जाता है और चश्मे फूट पड़ते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो चश्मे बंद हो जाते हैं. और इतने ज़्यादा लोगों के पानी के इंतज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में ये हुक्म दिया कि फलां पत्थर पर अपना सोंटा मारो, और उसके नतीजे में वहां से वो चश्मे फूटे और बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने पानी का इंतज़ाम किया. और हर ग्रोह या जो 12 कबीले बयान किए जाते हैं उनको मखसूस चश्मे से पानी पीने का हुक्म दिया गया ताकि उनकी आपस में क्लैश ना हो और इतने ज्यादा लोगों के लिए बेहतर इंतजाम हो सके. आयत 62. वाइज कुल तुम या मूसा, और उस वक्त को भी याद करो जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए तू हमारे लिए अपने रब से दुआ कर कि वो हमारे लिए बाज ऐसी चीजें जिन्हें जमीन उगाती है पैदा करे, यानी उसकी सब्जियां, ककड़ियां, गेहूं, मसूर और प्याज. इस पर अल्लाह ने कहा कि क्या तुम उस चीज की बजाय जो आला है उस चीज को लेना चाहते हो जो अदना है? किसी शहर में चले जाओ
وہاں جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا۔ تب انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل اور بے بس کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے غضب کا مورد بن گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے، اور یہ گناہ ان کے نافرمانی کرنے اور حد سے بڑے ہوئے ہونے کے سبب سے ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں وہاں مہیا کیں، من و سلوہ انہیں عطا کیے جب وہ دشت سینا میں تھے، لیکن وہ چونکہ مصر میں رہنے کے عادی تھے اور وہاں بہت ساری سہولتیں ان کو میسر تھیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ دعا کریں کہ انہیں ایسا ایسا علاقہ ملے جہاں انہیں کھانے پینے کے سامان اور دوسری چیزیں مہیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر رہا تھا کہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو اور وہ حکمران بن سکیں، لیکن انہوں نے غلامی کو قبول کرنا پسند کیا اور دوسروں کے ماتحت رہنے کو پسند کیا۔ تو اس لیے کہا کہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے محدود پیمانے پر وہ چیزیں مہیا ہوں گی جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ ادنا چیزیں ہیں، ادنا تمہارا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دینے کا آ، منصوبہ بنائے ہوئے ہے، اس لیے تم اس کی طرف توجہ رکھو۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے۔ یقتلون قتل کا جو لفظ ہے یہ حقیقی قتل کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور قتل کے ارادے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کئی اور معنی بھی ہیں کہ نبیوں کے قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، قتل کرنے کا ارادہ کرتے رہے اور ایسے کام کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے جو قتل کے مترادف تھی، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ واقعتاً انہوں نے کسی نبی کو قتل کیا ہو، اس لیے دوسرے معنی یہاں بہتر طور پہ لاگو ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں نیز نصارہ اور صابی، ان میں سے جو فریق بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر کامل ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا مناسب اجر ہے، اور انہیں نہ تو مستقبل کے متعلق کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ ماضی پر غمگین ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں مومنوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا، نصارہ کا اور صابئین کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ان پہ خوف نہیں ہوگا اور وہ آئندہ کے لیے غمگین، ماضی کی باتوں پر غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسلمان ہونا یا اسلام پر، اسلام کو قبول کرنا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ واقعتاً اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں تو وہ دیگر باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ بطور سمبل کے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں، ورنہ ایمانیات میں اور چیزیں بھی شامل ہیں، اور عمل صالح کہہ کر یہ اشارہ دے دیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے باقی ایمانیات ہیں ان پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہوگا، گویا وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف منہ سے اقرار کر لیں اور عمل ان کا ساتھ نہ ہو تو
उस मुंह के इकरार से ही वो निजात पा जाएंगे। अमिला सालिहन की शर्त यहाँ साथ बयान फरमाई है। तो अमले साले में वो चीज़ें शामिल हैं कि बाकी ईमानियात पर भी वो ईमान लाते हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वो ईमान लाते हैं। दूसरे यहाँ साबिईन का जिक्र है। इससे मुराद कोई खास मजहब के लोग नहीं हैं। बाज सितारा परस्त या बाज आतिश परस्त भी इससे मुराद लिए जाते हैं, लेकिन सबा के माने होते हैं अपना जो दीन है उसे छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर लेना। अरबों में ये चलता था कि जो भी मुसलमान होता था तो उसके लिए बोलते थे कि वो साबी हो गया है। तो साबीन से मुराद एक दीन को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार करने वाला, सही दीन को छोड़ के कोई गलत दीन इख्तियार कर लेने वाला, तो उसके लिए ये लफ्ज बोला जाता है। वाइज अखजना मीसाकुम वरफाना फौककुम तूर, और उस वक्त को भी याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था और तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया था और कहा था कि जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ लो, और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यहाँ तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया, इससे क्या मुराद है? यानी तुम्हें पहाड़ के दामन में खड़ा किया था। इस तरह के अल्फाज बाइबल में मौजूद हैं कि दामन में वो खड़े थे, ये नहीं कि पहाड़ को उठा के ऊपर कर दिया। दूसरे ये है कि वो पहाड़ के दामन में ठहरे हुए थे और जल्जले से उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि गोया पहाड़ उनके ऊपर सरों के ऊपर उठा दिया गया है। तो ये माने भी लिए जा सकते हैं। उज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तकून, उसे याद रखो। ज़करहू के माने होते हैं हाफ़िज़हू फ़ी ज़िहनी, यानी किसी बात को अपने ज़हन में महफूज कर लिया। बस वज़्कुरू के माने होंगे उसे महफूज कर लो और याद रखो, और याद रखने से मुराद यही है कि अल्लाह ताला की नेमतें याद करें, तो अल्लाह ताला के फजलों को याद करें तो उसका शुक्र भी करते हैं, उसकी इबादत भी करते हैं। तो अल्लाह ताला के की रहमत और उसके फजल की वजह से ही इंसान नजात पाता है, घाटे से बचता है, और अगर ये ना हो तो फिर इंसान नुकसान उठाने वालों में से हो जाता है। आज का दर्स इसी पे ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।